Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ongoing series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать на наши продолжающиеся серии о славе Шри Вриндаван Дхамы. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. All glories to Sri Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So, we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 36. Итак, мы продолжаем наши мини-серии о стимуляции экстатической любви, и это будет часть 36. Last Friday we discussed Srimati Radharani's ornaments, and we will continue with that same topic today. В прошлую пятницу мы обсуждали украшения Шримати Радхарани, и мы продолжим эту же тему сегодня. In the last lecture we discussed in great detail two kinds of shringara or ornaments that Radharani wears. Traditional ornaments of jewels like diamonds, rubies, emeralds, gold, etc. and flower ornaments. Итак, в последней лекции мы подробно обсудили два вида шрингара или украшений, которые носит Радхарани. Это традиционные украшения из драгоценных камней, такие как бриллианты, рубины, изумруды, золото и так далее, а также цветочные украшения. One important thing to understand is that all these ornaments are not simply decorative items, but are themselves, in and of themselves, pure devotees, fully enlightened souls, serving the Lord in that way, in that capacity. И важна одна вещь для понимания, что эти украшения — это не просто декоративные предметы, но они сами являются чистыми преданными, полностью просветленными душами, так как они служат Господу таким образом. How is that? Because everything in the spiritual world is a person. Everything is conscious. И как так? Это все потому, что в духовном мире все личностное, все обладает сознанием. In his purport to Srimad Bhagavatam 2.9.38, Srila Prabhupada writes as follows. В Шримад Бхагаватам 2.9.38 Шрила Прабхупада пишет в комментарии. In the spiritual world, everything is full of knowledge, and therefore everything there is personal. Nothing is impersonal. В духовном мире все исполнено знания, и поэтому там все личностное, нет ничего безличного. The land, the water, the trees, the mountains, the rivers, the men, the animals, the birds, all are of the same quality, namely Chaitanya, and therefore everything in the transcendental world is individual and personal. Земля, вода, деревья, горы, реки, люди, звери, птицы – все имеют одно и то же качество, а именно четана, и, следовательно, все в трансцендентном мире индивидуально и личностно. And in Vrindavan Days, Memories of an Indian Holy Town, a book by Hayagriva Das, one of Srila Prabhupada's early disciples, Hayagriva says to Prabhupada, Srila Prabhupada, you speak of Vrindavan as a person. И в Вриндаванские дни эта книга «Воспоминания об индийском святом городе», которую написал Хаягрива Дас, один из первых учеников Шрилы Прабхупады. Хаягрива Дас говорит Шриле Прабхупаде: «Вы говорите о Вриндаване как о человеке». And Prabhupada replies, yes, in spiritual consciousness everything is personal. И Шрила Прабхупада отвечает: «Да, в духовном сознании все личностно». Even the city of Ravana appeared before Hanuman as a gigantic Rakshasi, and Hanuman knocked her down because she challenged him. Даже город Раваны появился перед Хануманом как гигантская Ракшаси, и Хануман сбил ее с ног, потому что она бросила ему вызов. The city of Ravana is a person. Город Равана — это личность. Now, Hari Suridas, a famous commentator on Srimad Bhagavatam, says in one of his commentaries on the 10th canto as follows. И Харишаури Дас, это известный комментатор Шримад Бхагаватам, в 10-й песне в комментарии он говорит: That once when Mother Yasoda was breastfeeding Krishna, milk that was boiling on the stove became jealous and started thinking, oh, what use is my life? Let me commit suicide. Однажды, когда мама Яшода кормила Кришну, молоко, которое кипело на плите, оно начало завидовать и стало думать: «О, какая же польза от моей жизни? Позвольте же мне совершить самоубийство». Thinking in this way, the milk on the stove started boiling over and flowing towards the fire.
Думая таким образом, молоко на печи начало кипеть и вытекло прямо в огонь. So again, everything in the spiritual world is personal. И опять же, все в духовном мире личностно. Now, in this regard, there is one fully conscious ornament of Sri Radha that is especially imbued with devotion, and that is Radharani's anklets, her ankle bells. И в связи с этим есть одно полностью осознающее себя украшение Шри Радхи, которое особенно проникнуто преданностью, и это ножной браслет или колокольчики Радharani. Shivaram Swami, my dear godbrother, shares the realizations of one acharya in his commentaries on Raghunath Das Goswami's Vilapa Kusumanjali. И Шиварама с вами, мой дорогой духовный брат, делится реализациями одного ачарьи в своих комментариях в книге Рагунатхи Даса Госвами Вилапа Кушуманджали. That when Srimati Radharani walks on the path leading to Nandagram, her anklets surge with excitement of her intimate meeting with Krishna. Там говорится, что когда Шримати Радharani идет по пути, ведущему к Нандаграмму, ее ножные браслеты вздрагивают от волнения, от ее скорой встречи с Кришной. And when she returns to Yavat, those same ankle bells sing her songs of consolation. А когда она возвращается в Яват, те же самые колокольчики поют ей песни утешения. Because she's separated from Krishna. Потому что она расстается с Кришной. And when she is dancing with Krishna, they're most joyful. Когда она танцует с Кришной, они самые счастливые. But when she is restrained from seeing Krishna by her in-laws, her ankle bells are overcome with sorrow. Но когда ее родственники по мужу сдерживают от встречи с Кришной, ее ножные колокольчики испытывают величайшую печаль. It's also described that when she's stealing out of the house at night to meet Krishna, Sri Radha stifles the sound of her anklets by covering them with a cloth so they can't sing and give away where she is. И также написано, когда она украдкой уходит из дома в ночь, чтобы встретиться с Кришной, Шри Рада заглушает звук своих ножных браслетов, накрывая их тканью, так что они не могут звенеть. And then they become disappointed. И тогда они разочаровываются. Sometimes it's described when they are in her jewelry case and they're replaced with flower anklets, they become sad. Иногда, когда они, колокольчики, остаются в коробочке с украшениями или же заменены цветочными браслетами, они становятся очень грустными. And once when one anklet was lost near Sevakunj, it felt neglected until it was found by the gopi Kanaka Manjari. А однажды, когда один ножной браслет потерялся возле Севакунджи, он чувствовал себя заброшенным, пока не был найден гопи Канака Манджари. As such, many great devotees, they praise these anklets in their writings. Поэтому многие великие преданные восхваляют эти ножные браслеты в своих писаниях. One such praise is expressed by Rupa Goswami in his Lalita Madhava in the section Sayama Utsavaha 279. И одно такое восхваление выражено Шрила Рупа Госвами Саяма Утсавага. He writes, moving through the air in waves of sweetness, the tinkling sound of a certain pair of ankle bells has silenced the cooing of the passionate sarasa birds and filled my heart with a host of ecstasies. Such influence can only be accomplished by Sri Radha's ornaments. Он написал: «Двигаюсь по воздуху в волнах сладости, звенящий звук определенной части ножных колокольчиков заставил замолчать воркование страстных птиц Сараса и наполнил мое сердце множеством экстазов. Такое сильное влияние может быть осуществлено только украшениями Радхи». Now I found that Srila Prabodhananda Saraswati expresses his own desire to hear those very same ankle bells of Radharani in his Radharasa Sudhanidhi, verse number 16. И также в тексте номер 16 Прабодхананда Сарасвати выражает свое желание услышать ножные колокольчики Радхи в Радхараса Судханидхи. He writes, "When will I behold how graceful Radha shyly gazes at her toes, and then at the full moon face of the king of Rasika standing at a distance? And when will I hear her anklets tinkling as she eagerly runs to meet him?" «Увижу ли я, как грациозно Рада застенчиво смотрит на свои пальцы ног, а потом на лицо, которое подобно полной луне, царя всей расы, стоящего на расстоянии, и тогда я услышу звон ее браслетов в тот момент, как она нестерпимо в предвкушении бежит ему навстречу». Now, at this point, I would like to share
one of my favorite anklet pastimes of Radharani. И сейчас я хотела бы поделиться одной из моих самых любимых лил, связанной с ножными колокольчиками I Радharani. shared it 3 years ago in another lecture, but it's so sweet and applicable at any time. И я делился уже этой лилой 3 года назад в другой лекции, но она настолько сладка и применима, что можно ее рассказывать все время. Because of course we never tire of hearing nectarian topics of Radha and Krishna. Потому что мы никогда не устаем слушать трансцендентные игры Рады и Кришны. Vayam tu na vijipyama uttama shloka vikurame yatstrinvatam rasagyanam svadu svadu pade pade. Bhagavatam, we never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who enjoy association with him relish hearing his pastimes at every moment. I think that's Bhagavatam 1:119. И в Бхагаватам говорится, что мы никогда не устаем слушать трансцендентные игры личности Бога, которого прославляют гимны и молитвы. Те, кто наслаждается общением с Ним, наслаждаются, слушая Его игры каждый момент. Это Шримад Бхагаватам 1.1.19. This pastime is recounted in Brajashekar Das Brahmachari's famous Braj Mandal Parikrama book, one of the first. И эта лила описана в Раджашекхарам Дас Брамачари в его книге Враджа Мандали. That once upon a time, on one fine spring day in Vrindavan Dham, Radha and Krishna made a plan to meet at Surabhikund. И однажды, в один прекрасный весенний день, в Шри Вриндаван Dhame, Рада и Кришна договорились встретиться на Сурабхикунде. And to avoid attracting attention, the plan was that Krishna would come alone from the south, and Radha, with one maidservant, would come from the north to meet at Surabhikund. И чтобы не привлекать внимание, план состоял в том, что Кришна придет один с юга, и Рада с одной служанкой придет с севера, чтобы встретиться на Сурабхикунде. Now, according to the acharyas, when Krishna arrived at the appointed time, Radhika was not there. Теперь, согласно ачарьям, Кришна прибыл в назначенное время, но Радхики там не было. So he thought, never mind, ladies are sometimes late. И он подумал, ну ничего страшного, леди иногда опаздывают. But as time went on, it turned out that Shri Radha was very late. Но время шло, проходило, и оказалось, что Рада была очень сильно And at first опаздывала. Krishna was a little impatient, but as time went by, he became concerned for Radha's safety. For a rumor had reached him that Kamsa had heard of Radharani's breathtaking beauty and had been making plans to kidnap her and take her to Mathura. И Рада очень сильно опаздывала, и сначала Кришна был немного нетерпелив, но время шло, и он стал беспокоиться о безопасности Рады, потому что до него дошел слух, что Камса услышал о захватывающей красоте Радharani и строил планы, чтобы похитить ее и отвезти в Матуру. So Krishna thought, I cannot wait any longer, I must look for Radha. И тогда Кришна думал, я больше не могу ждать, я должен искать Раду. And so he set out in the northern direction. И вот он отправился в северном направлении. However, Однако- Radharani was not late because of Kamsa or any danger. Rather, she had taken a detour through the forest of Vilasavan, it's one of the sub-forests of Vrindavan, to collect some flowers for Krishna. And while doing so, she had lost one of her anklets, one of her ankle bells. Однако Радharani опаздывала не из-за Камсы или другой опасности. Ей пришлось блуждать через лес Виласван, чтобы собрать цветы для Кришны, и когда она их собирала, она потеряла один из своих ножных колокольчиков. And after searching everywhere in Vilasvan, she said to her friend, I'm sure I lost it somewhere here amongst the trees, but where I do not know. И после того, как она обыскала все в Виласаване, она сказала своей подружке, «Я уверена, что потеряла его где-то здесь, среди этих деревьев, но я не знаю, где конкретно». Now Shri Radha is a princess, and she has many ankle bells at home in Varshana. И Шри Рада — это принцесса, у нее много ножных колокольчиков ее дома в Варшане. And she wouldn't ordinarily feel the loss of one. И она обычно не чувствовала бы грусти от потери одного из них. However, she was particularly fond of this ankle bell because, well, Krishna had given it to her at a very special moment. Но она особенно любила эти ножные колокольчики, потому что Кришна ей их лично подарил в очень особенный момент. It was a delicate golden chain studded with jewels and tiny golden bells hanging from it.
Это была тонкая золотая цепочка, усыпанная драгоценными камнями, и крошечные золотые колокольчики, свисающие с нее. So Sri Radha was determined to find that anklet, and at one point she even called out by name because, well, everything's personal. So she called out, Ratna Gopura, where are you? И так Рада была наполнена полной решимостью найти свой ножной браслет. И в один момент она назвала его по имени, потому что все личностно в духовном мире. Она сказала: «Радна Гопура, о Радна Гопура, где ты?» But she didn't hear any reply. Но она не услышала никакого ответа. So just at that moment, Purnamasi's plan, of course, Krishna happened to be walking along the road, and as he passed Vilasavan, he heard a woman's voice coming from the forest. Ratna Gopura, where are you? And he recognized, that's Radharani's voice. So he turned and ran into the forest, where he found Radha and her girlfriend, intensely searching the woods. It's described, their eyes fixed on the ground. И как раз в тот момент, как Пурнамаси организовала, Кришна случайно шел вдоль главной дороги, и когда он проходил мимо Виласаваны, он услышал женский голос, доносившийся из леса. «Радна Гопура, где ты?» Так он думал: «О, это голос Радарани». Он повернулся и побежал в лес, где он нашел Раду и ее подругу, усиленно ищущими что-то по лесу. Их глаза, описывалось, устремлены в землю. In fact, Radharani was so absorbed in her search that she didn't notice Krishna until she came upon his two bluish lotus feet. She's looking on the ground, and all of a sudden she comes across Krishna's two blue lotus feet. И Рада была так поглощена своими поисками, что она не заметила Кришну, пока она не напоролась на его две голубоватые стопы. Ну, вы понимаете, она смотрит вниз, ничего не видит, и внезапно она натыкается на две голубоватые стопы. And at that point she looked up and said happily, Shyam, I'm so happy you've come. И в тот момент она подняла голову и сказала: «Шьям, я так счастлива, что ты пришел». So Krishna said, Radharani, what are you searching for? И Кришна спросил: «Радарани, что же ты ищешь?» She answered, Krishna, I've lost one of my favorite ankle bells, the ones that you gave to me, and I'm determined to find them. Она ответила: «Кришна, я потеряла один из моих самых любимых ножных колокольчиков, который ты мне подарил, и я полна решимости найти его». So Krishna looked left and then right and then back at Radharani, and he said, it doesn't seem to be here, Radha, so let's go now to Surabhikund as we planned. Later we can have another anklet made to replace the lost one. И Кришна посмотрел налево, а затем направо, а затем обратно на Раду и сказал: «Кажется, его здесь нет, так что пойдем отсюда сейчас в Сурабхикунду, как мы и планировали. Позже мы сделаем еще один ножной браслет, чтобы заменить потерянный». But Radharani replied, absolutely not. I will not leave my dear anklet alone in these woods. Но Радарани ответила: «Определенно нет, я не оставлю мой дорогой ножной браслет один в этом лесу». Again, just see how everything is personal. She's speaking about her anklet like a person. I will not leave my anklet alone in these woods. И посмотрите, как все личностно. Она говорит о этом браслете как о личности. «Я не оставлю мой дорогой ножной браслет один в этом лесу». So Krishna tried again. He said, but Radha, let's look for it another time. И Кришна попытался снова: «Но Рада, давай поищем его в другое время». But when Radharani frowned, like Man, Krishna surrendered and he said, okay, I'll help you find it. Но когда Радарани нахмурилась, такой ман, злость, Кришна предался ей и сказал: «Хорошо, я помогу тебе найти его». So he took Sri Radha's hand and side by side they searched the forest floor. И так он взял руку Радхи, и друг с другом вместе они начали искать, обыскивать лесную землю. They looked in the dust, in the grass, under the bushes, around the roots of trees, but with no success. They simply couldn't find it. Они смотрели под кустами, в деревьях, вокруг корней деревьев, но безуспешно, они просто не могли найти его. Everywhere they looked, they couldn't find it. Где бы они ни смотрели, они не смогли найти его. So Radha let go of Krishna's hand, and pointing, she said, you look in the flower garden over by that lake. It's called Vilas Kunda, and I'll look here with my maidservant. We'll search on the same path one more time.
И тогда Рада отпустила руку Кришну и указала пальцем, сказав: «Ты посмотри вот там в саду у озера, которое называется Вилас-Кунда, а я с моей служанкой посмотрю здесь, мы еще раз осмотрим путь и тропинку». But Krishna was getting impatient. He wanted to bring this, how could you say, lost ankle bell saga to a conclusion. Но Кришна терял терпение, и он хотел принести этот потерянный колокольчик сага к завершению. So while he was searching the flower garden by Vilas Kund, he came upon a very beautiful desire vine. We've heard of desire trees, now we have a desire vine that had different colored flowers and was extremely aromatic. Итак, пока он обыскивал сад у Виласа Кунды, он наткнулся на прекрасную лозу желаний. Мы слышали о деревьях желания, но сейчас здесь описывается лоза желаний, у которой были разноцветные цветы, и она была крайне ароматная. You can also pray to desire vines in Vrindavan. Вы также можете молиться прекрасным лозам желаний во Вриндаване, Because they're also persons. потому что они тоже личности. All glories to Vrindavan Dham. Вся слава Шри Вриндаван Дам. So he cut off a piece of the vine and made it into what? A flower anklet. Итак, Кришна отрезал кусочек лозы и сложил его в цветочный ножной браслет. Then he called out, "Hey Radhe, look at this!" И потом он позвал: «Эй, Радхи, посмотри на это!» And he ran over to where Radharani was, and he tied it onto her ankle. И он побежал туда, где была Радарани, и приложил и завязал на ее лодыжке. Now Radharani looked down, expecting to see her favorite anklet, but instead she saw a floral substitute, which was and she was completely unimpressed. И Радарани посмотрела вниз, ожидая увидеть ее любимый ножной браслет, но вместо этого она увидела какой-то цветочный заменитель, и она была совершенно не впечатлена. So she chastised Krishna, saying, "Krishna, why don't you look for my precious jewelry instead of playing with flowers?" И она отчитала Кришну, сказав: «Почему бы тебе не поискать мои драгоценные украшения, Кришна, вместо того, чтобы просто играть с цветами?» So Krishna went back to the lake and he thought, Radha is so absorbed in this anklet, the entire day is going to be lost. I have to think of a better plan. Итак, Кришна вернулся к озеру и подумал: она так поглощена этим ножным браслетом, весь день будет потерян. Я должен придумать план получше. So he took his vamsi, his flute, from his belt, and he dug the ground with it. And as he did so, he prayed. Krishna prayed, "Dear Mother Earth, please return my beloved's lost ankle bells at once." И тогда Кришна снял свою флейту вамши с пояса и ею начал копать землю. И в тот момент, как он это делал, он молился: «О, дорогая Мать-Земля, пожалуйста, верни немедленно потерянные ножные колокольчики моей возлюбленной». And amazingly, or not so amazingly, as Krishna said this, the hole he had dug with his flute became filled with ankle bell bracelets, anklets, some of which were identical to the one that Radharani had lost. И удивительно, или же не очень так и удивительно, как только Кришна сказал эти слова, яма, которую он выкопал своей флейтой, наполнилась ножными браслетами и колокольчиками, некоторые из которых были идентичны тому, который потеряла Радарани. Other ankle bracelets were even more beautiful and more opulent. Другие браслеты были еще красивее и более роскошные. So Krishna called out again. Тогда Кришна воззвал снова: "Look, I found it, Radharani, it's over here." «Смотри, я нашел его, Радарани, он здесь». So immediately Radha and her friend rushed over to where Krishna was kneeling. И тут же Рада и ее подруга примчались туда, где Кришна стоял на коленях. And when they looked at the ground, their mouths dropped open. И когда они посмотрели на землю, их рты широко открылись. One acharya describes the scene. Один ачарья описывает эту As a сцену. greedy king would revel in his treasure chest of royal jewels, Krishna was running his fingers through heaps of ankle bells in the ground, each one more dazzling and ornate than the one before. Как жадный король наслаждается своим сокровищем, царскими драгоценностями, Кришна перебирал своими пальцами кучи ножных колокольчиков в земле, каждый из которых был ослепительнее и украшеннее, чем предыдущий. So Radha was speechless. И Рада потеряла дар речи. And so Krishna, not wanting to take any risks, he dropped all the anklets in his hands and picked out one that perfectly matched Radha's lost ankle bracelet.
Итак, Кришна, не желая рисковать, бросил все остальные ножные браслеты с его руки и выбрал тот, который идеально подходит к тому, который потеряла Рада. Then he said loudly, "Here it is." So Radha took the ankle bell from Krishna's hand, as she asked, "But Krishna, where did all the other ones come from?" И потом Кришна громко сказал: «Вот он, здесь!» И так Радха взяла колокольчик с руки Кришны и спросила: «Кришна, а откуда же взялись все остальные?» So Krishna smiled and he replied, "Radhe, by the constant touch of your lotus foot, the lost anklet became a Chintamani gem that transformed the earth it touched into many millions of ankle bells." Тогда Кришна улыбнулся и ответил: «Радха, постоянным прикосновением твоей лотосной стопы утерянный ножной браслет превратился в драгоценный камень Чинтамани, который изменил землю, к которой прикоснулся, во многие миллионы ножных колокольчиков». Then he said in a joking way, "Dearest, if you don't put it on at once, then the whole of Vrindavan will be paved with ankle bells." И потом Кришна в шутку сказал: «Дорогая, если ты не наденешь его немедленно сейчас, тогда весь Вриндаван будет усыпан ножными колокольчиками». So Shri Radha smiled for the first time that day and gracefully put her lotus foot forward and said, "Krishna, then you had better secure it on my foot yourself, so it doesn't fall off again." И тогда Рада улыбнулась в первый раз за день и изящно поставила вперед свою лотосную стопу и сказала: «Кришна, тогда лучше, чтобы ты сам закрепил его на моей ноге, чтобы он снова не упал». So Krishna took the anklet from Radharani's hand and very carefully fastened it around her ankle, as described, taking as much time as he possibly could. Итак, Кришна взял ножной браслет из рук Радharani и осторожно закрепил его вокруг ее лодыжки. Описывается, что он пытался занять максимально много времени, сколько он мог. Now, some Vaishnavas say that many anklets with tiny golden bells can still be found on the banks of Vilas Sarovara in the forest of Vilasvan. И некоторые вайшнавы говорят, что много ножных браслетов с крошечными золотыми колокольчиками до сих пор можно найти на берегах Вилас-Саровара в лесу Виласаван. However, they also say that such anklets can only be found by those who have unflinching and deep faith in the divine couple. Но они также упоминают, что такие ножные браслеты могут найти только те, у кого есть непоколебимая любовь и глубокая вера в божественную чету. And how to achieve that faith and that love? И как же добиться этой веры и любви? The sadhus say, all things lost are easily found in Vilasvan. There even souls who have lost their eternal identities as servants of Krishna can find them. How? By the grace of this forest and the holy name. И саду говорят, все вещи потерянные легко найти в Виласаване. Там даже души, потерявшие их вечное предназначение как слуг Кришны, могут найти их по милости этого леса и святого имени. A lot of our progress comes by grace, by mercy, by kripa. В основном наш прогресс происходит по милости, крипе. So therefore, the sages say, by the grace of this forest and the holy name, these things can be achieved. И поэтому здесь говорится, по милости этого леса и святого имени эти вещи можно достичь. So we should visit Vrindavan if it's possible. И мы должны посещать Вриндаван, если это возможно. If not possible, you can achieve the same grace by the mercy of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Either or both. И если невозможно посещать Вриндаван, тогда мы можем достичь того же результата, воспевая святые имена. So that beautiful pastime happened 5,000 years ago, but of course we know it is still happening in Vrindavan even today, if we had the eyes to see it. И эта лила произошла 5000 лет назад, но, конечно, мы знаем, что это происходит даже сегодня, и мы могли бы видеть, если бы у нас были глаза. And how to achieve those spiritual eyes? Если бы у нас были духовные глаза, By духовное mercy, видение. again, by mercy. И как мы можем достичь этих духовных глаз только по милости? In the Bible, in Matthew 16:17, Jesus is speaking. И в Библии, в Матфея 16:17, Иисус говорит: He said, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." «Благословлен ты, Симон, сын Ионы, ибо это было открыто вам не плотью и кровью, но Отцом моим небесным». And as our Lord Krishna says to Arjuna in Bhagavad Gita 11:8,
but you cannot see me with your present eyes, Arjuna. Therefore I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. И как наш Господь Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите 11.8, «Но ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, Арджуна, поэтому я даю тебе божественные глаза, узри мое мистическое богатство». But even though we may not have yet been granted such spiritual vision, we should accept all these pastimes as real, as true, based on the authority of Guru and Gauranga. Но даже если нам еще не было даровано такое духовное видение, мы должны принять все эти лилы как реальные и как правду, основанную на авторитете Гуру и Гауранги. There's that verse of the Shvetashvatara Upanishad 6:23. И есть стих в Шветашватара Упанишад 6.23. Yasya devi para bhaktir yatta devi tata goro tasyaite kahita yarta pakashante mahatmanaha. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Только тем великим душам, которые имеют безоговорочную веру как в Господа, так и в духовного учителя, эта вся ценность ведического знания автоматически раскрывается. And I'll quote the Bible again, John 20:29. И я снова процитирую Библию Иоанна 20:29. Jesus said to him, "Because you have seen me, Thomas, you have believed. But blessed are those who have not seen and yet have believed." И Иисус сказал ему: «Поскольку ты видел меня, Фома, ты поверил, но благословленны те, кто не видел меня и все же уверовали». Although they have not seen, they have faith because they're accepting the faith of their spiritual preceptors, the words of their spiritual preceptors. Но хотя они не видели меня, но они все же приняли меня, потому что они принимают авторитетность. So our good fortune is that we're being trained up by someone who sees Krishna face to face, and that's Srila Prabhupada. И нам повезло, наша удача в том, что мы учимся у тех, кто видит Кришну лицом к лицу, и кто же это? Шрила Прабхупада. After Prabhupada gave Bhagavatam class in Hyderabad, India, on April 15, 1975, he asked for questions. И после того, как Шрила Прабхупада провел лекцию по Шримад Бхагаватам в Хайдарабаде, Индия, 15 апреля 1975 года, So one man raised his hand and asked, он задал вопросы, и один мужчина поднял руку и спросил: Swamiji, do you ever feel Krishna's presence, or have you seen him? Свамиджи, вы когда-нибудь чувствовали присутствие Кришны или видели его? Prabhupada replied, yes, and you can also feel and see as well. И Прабхупада ответил: да, и вы также можете чувствовать и видеть его. Premanjani chariti bhakti vilochanena. This is the formula for seeing Krishna. If you have developed your love of Krishna, then you'll see him 24 hours a day. И это формула, чтобы увидеть Кришну. Если мы развили в себе любовь к Кришне, тогда мы будем видеть его 24 часа в сутки. Just like if you love somebody, you'll always think of them. That is natural. Так же, как если вы любите кого-то, вы всегда будете думать о этом человеке. Это естественно. So the first qualification is whether you have developed love for Krishna. Then, Prabhupada concludes, you'll see him 24 hours a day. Итак, самая первая квалификация заключается в том, чтобы мы развили эту любовь к Кришне, и тогда Шрила Прабхупада говорит, мы будем видеть его 24 часа в сутки. So Prabhu said, that's all for today. I have to go out on Sankirtan. И это все на сегодня. Мне нужно отправляться на Санкиртану. We're in a new town today, and we have to go out on the beach and chant and dance in ecstasy and give out 10,000 invitations to invite people to come tonight. И мы сегодня в новом городе, нам нужно выходить на пляж, чтобы танцевать и воспевать в экстазе, и раздавать 10 тысяч приглашений для людей на сегодняшний фестиваль. I'm 1 hour late. И я опоздал уже на час. But we'll have one more lecture on Radharani's ornaments next week. Но у нас будет еще одна лекция об украшениях Радхарани на следующей неделе. Part 3. Часть 3. But for now, let us finish with the following verses by Sri Rupa Goswami from his Stavamala. Пока давайте закончим следующими стихами, написанными Шрилой Рупа Госвами из его Ставамалы. The part entitled Shri Partana Padhati. Часть называется Шри Прартхана It's Паддхати. very beautiful. Очень красивая. From the heart of Rupa Из Goswami. сердца Рупы Госвами. O Radharani, O Queen of Vrindavan, your complexion is like molten gold, and your doe-like eyes are captivatingly restless.
A million full and brilliant moons wane before your lustrous countenance, and a blue sari, having stolen the hue of a fresh laden cloud, has enwrapped your exquisite form. О Радарани, царица Вриндавана, твоя форма подобна расплавленному золоту, твои глаза, подобные оленихе, пленительно беспокойны, миллионы полных и ярких лун увядают перед твоим лучезарным ликом, и синяя сари, украв оттенок свежего дождливого облака, окутала твою изысканную форму. O Radha, you are the crest jewel of all the darling damsels of Vrindavan, fragrant and pristine like a budding jasmine flower. О Рада, ты главное украшение всех беззаботных жителей Вриндавана, ароматная и нетронутая, как распускающийся цветок жасмина. Your sublime form is adorned with priceless jewelry, and you are the best of all the charming and intelligent gopis. Твоя возвышенная форма украшена бесценными драгоценностями, и ты лучшая из всех очаровательных и разумных гопи. You are decorated with all wonderful excellences and surrounded by 8 dedicated and beloved cowherd girls known as Astasakis. Ты украшена всеми чудесными совершенствами и окружена 8 преданными и любимыми пастушками, известными как Аштасаки. The ambrosia of your beautiful lips, red as the bimba fruit, is the life-giving syrup to Krishna. Амброзия твоих прекрасных губ, красный, как плод бимба, это жизнедающий сироп для Кришны. O Radha, I am rolling on the banks of the Jamuna, my poor heart filled with anticipation, praying to you with all humility. I am guilty of being an offender, a rascal, a restless wretch. Yet I beg you to kindly engage me in even the smallest service to your lotus feet. О Рада, я катаюсь по берегам Ямуны, мое бедное сердце наполнилось предвкушением, мы молимся тебе со всем смирением, я виновен в том, что я преступник, оскорбитель, негодяй. Тем не менее, я умоляю тебя милостиво занять меня хотя бы самым незначительным служением твоим лотосным стопам. O merciful lady, it will not become you to ignore this most distressed soul, for your heart is always overflowing with compassion and love. О, милосерднейшая леди, это будешь не ты, если проигнорируешь эту самую огорченную душу, ибо твое сердце всегда переполнено состраданием и любовью. So, sweet nectar from Rupa Goswami. Сладкий нектар от Рупы Госвами. And I hope you enjoyed and imbibed the instructions in this class today. Я надеюсь, вы наслаждались и вняли наставления этой лекции. And the van is waiting for me, so I have to go. И сейчас машина меня уже ждет, поэтому мне нужно идти. See you next Friday. И увидимся в следующую пятницу. Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Radharani's ankle bells ki, Shri Gaur Nitai ki, Mayapur Dham ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe, Sham Sham Sham. Hare Krishna. Jai Prabhupada.